Until 2012, Georgia was welcoming foreign farmers to come and settle in Georgia. South African growers are among the first to receive a warm welcome already in 2010. So with your permission, we will immediately start with the following question. And I would like to go to Lasha Tubushia immediately. Lasha, what do you think are the problems that a law on land should try and solve in Georgia? Your view. მე გამოვყოფდი ამ შემთხვევაში მიმართულეს ერთი სადაც ეკონომიკის საქართველოს ეკონომიაში წარმოქმნილი პრობლემები და მეორე კონფლიქტის ზონაში წარმოქმნილი პრობლემები. ეს ორი სხვადასხვა საკითხია. ეხლა პირს უყურებდი და აქ სამწუხაროდ მაინც ერთი მხარის პოზიცია იყო წარმოდგენილი. კარგი იქნებოდა რომ იმ ადამიანების აზრიც მოესმინათ, რომლებიც აპროტესტებდნენ მიწის გაკეთვას. ხშირ შემთხვევაში ისინი თვლიდნენ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ამუშავებდნენ მიწას, ეს იყო მათთვის ერთადერთი საარსებო საშუალება და ისე რომ მათ არანაირი ინფორმაცია ჰქონდათ, უცბად ის მიწა, რომელზეც ისინი მუშაობდნენ, გაიყიდა და ამას წარმოქმნა ძალიან ბევრი უღრმავება. თავრობა აღმოჩნდა საკმაოდ რთულ სიტუაციაში, ვერ ერეოდა პრობლემებს და ამიტომ გაარჩევეს მიიღეს გადაწყვეტილება მორატორიუმის შესახებ. და გადაწყვიტეს რომ შეემუშავებინათ განმარტოებები. სამწუხაროდ ეს პროცესი ძალიან გაიჭიმა და რა უნდა მოგვარებულიყო ამით. უნდა მოგვარებულიყო ის რაც გაცხადდა, უნდა მოგვარებულიყო თუ რა პირობებში რა მოცულობით გაიყიდებოდა მიწა უცხოელებზე, საჭირო იყო თუ არა ბინადრობის ცენზე ამ შემთხვევაში, საჭირო იყო თუ არა მიმართვა, როცა გაიყიდებოდა მიწა მაგალითად დაედგინათ მინიმუმი იმისათვის რომ არ ყოფილიყო დაქუცმაცებისკენ მიწის გაყიდვის პროცესი, მიწის დაქუცმაცებისკენ და ეს პრაქტიკა ვიცით რომ ევროპულ სახელმწიფოში არსებობს. ასევე დადგა უსაფრთხოების საკითხი მაგალითად საზღვრისპირა რეგიონებზე, ასევე დადგა კონფლიქტის ზონაში საკითხები, იქ უნდა თავისუფლად გაიყიდოს თუ უნდა არსებობდეს განსხვავებული რეჟიმი, როდესაც გაიყიდება მიწა. ასევე დადგა საკითხი ინფორმირების შესახებ, რომ აუცილებელია თუ არა რომ მოსახლეობამ როდესაც მის წვირწინ, ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, იყიდება მიწა, უნდა იცოდეს თუ არა ამის შესახებ. ასევე დადგა საკითხი როდესაც კანონ პროექტზე იყო საუბარი, უნდა კონდეს თუ არა დამატებითი რაღაც ვალდებულებები ინვესტორებს, მაგალითად, უნდა თუ არა დაასაქმოს ადგილობრივი მოსახლეობა, დაეხმაროს მას და ასე შემდეგ. ძირითადად ეს საკითხები იყო, რომელიც აქტუალურად განიხილებოდა. Thank you, Lasha. I heard, with the help of translation, two goals, two arguments. One is to protect the smallholder communities who may have informal but traditional rights to certain plots of land, and the other one was related to border areas, sensitive areas, which may be important to keep under Georgian ownership. David Galigashvili, Deputy Minister of Agriculture. The same question to you. Is the law supposed to address any additional goals, in addition to what we heard just now from Lasha? საქართველოს მთავრობამ წელიწადზე მეტად მონდომა კანონებზე მუშაობას მიიღო ფიქრობ გასაგები და ისაბები წესები მოისამშაოთ, თუმცა მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი ყოფებით დროის მეტად შემცირებულ მონაკვეთში და ჩვენ უწევს ძალიან ჩქარ განვახორციელოთ ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც ჩვენს მეგობარ ევროპულ აღმოსავლეთ ქვეყნებში მრავალი წლის განმავლობაში ხდებოდა. მოვიყვანოთ მაგალითს ევროკავშირში შესული ქვეყნებისას, როგორც არის ბულგარეთი, პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, სადაც მას შემდეგ რაც ქვეყნები გახდნენ ევროკავშირის წევრები, მათ მიეცათ 10 წელიწადი არ დაიყიდათ მიწების ცხოვრებზე, განევითარებინათ სოფლის მეურნეობა, ფერმერთა საზოგადოება და შემდეგ გაიხსნა ბაზარი, რაც მოხდა კიდეც. ჩვენ ვფიქრობ, რომ უნდა გავყვეთ ასეთ გზას, შვიდ გზას, განვითარების გზას და არა სასწრაფო წესით
და მოვახდინოთ ჯერ კიდევ მრავალი გაუაზრებელი რამ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სოციალური პრობლემები, ინვესტიციებისთვის ხელშეშლა, არადა გვინდა რომ ინვესტიციები შემოვიდეს ქვეყანაში და ეს ყველაფერი ხდება ძალიან შქარა და საერთოდ. ამიტომ ნებისმიერი კითხვა, რომელიც საზოგადოების ამა თუ იმ ნაწილიდან მოდის სხვადასხვანაირი, საინტერესოა ჩვენთვის, რომ ეს პროცესი დავუხვეწოთ და დამოვიხედოთ. აი ესაა ჩემზე მთავარი პრობლემა, რომ ჩვენ ვახსნებთ იმას, რაც უნდა მოხდეს უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში. და შესაბამისად, ბევრი უცხოელი, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდა, ნაცვლად იმისა, რომ განავითაროს სოფლის მეურნეობა, მას უწევს კამათი ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ადგილობრივი მოსახლეობა იჩაგრება თავისი მოსაზრებების გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს საკითხები უფრო გრძელვადიანია, ვიდრე დაუშვათ ის შარა, რომ გადაწყვეტა ყველაფერი, რაც ქვეყნების მაგალითით ხდებოდა 10 წლების განმავლობაში. So, the additional argument is what I heard is, in addition to the time factor, there's a question of FDI. You mentioned FDI and the need for investment, and I guess the law should create the conditions for investment to happen. Jacques, I know you have to leave soon, so I would like to talk to you about investment and what kind of law Georgia needs in order for investment to happen. Jacques Fleury, for those who don't know, has been behind major investment in agriculture and wine production in Georgia. First, I will talk mostly about the wine industry, which is one of the most important in the agricultural sector of Georgia. For many years, with the Wine Association, I've been trying to understand why Georgia cannot have success similar to, let's say, Chile, New Zealand, South Africa. There are a number of countries which basically were not involved in the wine business 15, 30 years ago, and who are now major players. I was in Chile 2 months ago, and I saw billionaire companies in the wine sector, companies with a turnover of more than $1 billion, and among them. Why can we not do the same in Georgia? What is the reason? Of course, we're coming from a very difficult story of communist period, privatization, division of and there has been a lot of very interesting entrepreneurs, mostly Georgian entrepreneurs, and some foreign entrepreneurs, but not leading foreign entrepreneurs in the wine sector who have developed enterprise. We have, let's say, 5 to 10 enterprises now in the wine sector, which are more or less at the world level, who could become important. But turnover is between $5 million and $15 million. Our competitors in Australia, in South Africa, in New Zealand, talking about 250 million, 1 billion. So we're not in the game. We are limited, and we have seen the disaster now which is coming for the wine sector with the collapse of the Russian and Ukrainian market, which represent 80% of our market. We desperately need to enter China, United States, Poland, the European Union. We need to do that, but in order to do that, we need to see who has been successful. The countries which have been successful have been countries where leaders have been established, where the industry has been consolidated. Georgia, if Georgia doesn't have a wine industry with companies of the size of $50, $100 million, I don't give a chance, because the company with $5 million cannot open the US market. To enter the US market, we need $15, $30 million. I was behind the building of Borjomi. Borjomi marketing budget was $35, $40 million when I was there. The biggest marketing budget in the wine sector, maybe $400,000, $500,000. No chance. Borjomi could be successful internationally, the wine sector. Now, what is the relation with the I don't think the Georgian industry, Georgian entrepreneurs have the resources, financial resources. They are very good people, extremely, but I don't think alone they are not the size and the competence to get, let's say, the Georgian wine industry out of this ghetto. We need desperately
wine leaders to invest in Georgia if we want the situation to change. We need the US to go. Thank you, Jacques. I would like to go to Simon Appleby, with whom I conducted a series of case studies on investment in Georgian agriculture. And Simon, I would like to ask you, you've heard both arguments just now. There is a need for Georgia to bring investment and large-scale investment. Georgia needs global leaders in the wine sector and maybe other sectors. And there's also the argument that we need to protect the smallholders, and we have to make sure that communities have access to pasture land in order to survive. The question is, how in reality these two demands, if you wish, can be squared? It's natural in most developing economies or transition economies for the agribusiness sector to have different segments. So you may have a foreign invested corporate segment, you may have a domestic corporate segment, you may have SMEs, and then you have small individual farmers or cooperatives of small individual farmers that make up the agribusiness sector in total. To some extent, these segments may compete with each other for resources, and under the right conditions, these different segments can cooperate to mutual benefit for the improvement of the parties individually and for the country in general. Many countries, many developing countries or transition economies have some nervousness about admitting foreign capital to the countryside. There's some fear that it will somehow crowd out smallholders or SMEs. And those concerns have to be acknowledged and addressed through good communication. But it is very important to learn from the experience of other countries where they have admitted foreign capital to the countryside, such as China did after it joined the WTO. The productivity of those foreign invested firms was very close to European or North American levels of productivity. And within 3 or 4 years, neighbouring domestically invested enterprises were narrowing the gap in productivity very quickly. Now, this is partly because they were poaching local management from the foreign invested entities, and this is just a natural progression of human resource in a developing country. But also they were imitating and copying what these foreign invested enterprises were doing. They had a model of how to run an efficient, modern, vertically integrated enterprise right next door that they could look at every day for weeks and months and years at a time, instead of having a foreign aid consultant come in and do a 1-week seminar and then fly home. Still, what is not clear to me is, I understand the different ways in which different needs can be addressed. What is still not clear to me is how the land law should be designed in order for these competing demands to be satisfied. I would like to go to Kote, who represents maybe one of the most prominent success stories in today's Georgian agriculture. He represents a very interesting joint venture. He has a foreign partner. So maybe, Kote, you can tell us what kind of land law you need in order to bring a foreign partner, in order to innovate, in order to export, in order to be a successful Georgian farmer. მე მინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ კომპანია ნელგედა. ეს არის საქართველოს ისტორიაში პირველი კომპანია, რომელმაც შეძლო ქართული ხილი გაეტანა ევროკავშირის სუპერმარკეტების ქსელში წელს იანვარში. თან ჩვენი საკუთარი ლოგოთი და ჯორჯია, კავკასია. საქართველოში ახლა ჩვენს მაგალითს ამაზე დიდი ხანია ვფიქრობთ, 10 წელია. მაგრამ არც ჩვენს აგრარულ ინსტიტუტებს, არტკულების ცენტრებს, ელემენტარულ ნიადაგის ანალიზს ვაკეთებ იტალიაში. იტალიაში ვაგზავნით ჩვენს მიწას, რომ იქ ლაბორატორიული ანალიზი გააკეთო. ამის რესურსები არ არის. ცოდნა ახალი ზელანდიიდან მოდის ჩვენთან ყოველ ზაფხულს 2 ექსპერტი რჩება გათათი დღე. ეს ცოდნა არ არის ეს ადგილობრივი. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ფინანსებიც არ არის. ხო, ამიტომ ჩვენ როგორც ქართული ერთობლივი ფირმა უცხოური ინვესტიციას არის, პლუს ცოდნასაც ჯერჯერობით საზღვარგარეთიდან მიღება. შემდეგ ახლა რაც შეეხება მიწას. მე ცოტა მეტი შემიძლია მოვყვე, იმიტომ რომ
მე ვმუშაობდი ადრე ძალიან დიდ კომპანიაში, ფერეროში, სადაც მე თვითონ მაქვს იმ კომპანიის 1600 ჰექტარი უნდა და მე ვიცი რა პრობლემებია. სამეგრელოს მაგალითი. 90-იან წლების დასაწყისში ამ საიდან იწყებს ეს პრობლემა ძვირი საიდან მოდის. 91-ში, 12-ში სახელმწიფომ ადამიანი მიატოვა ჩვენთან, ადამიანი იყო მარტო. ეს ხალხი იძულებული გახდა ადგილობრივი ცხოველები თავის სახლის გარშემო რაღაცები საფოთის გარეშე შემოეღობა, მიწები მიესაკუთრებინა და ვერც გაამხნევება ამაში, სხვა გზა მათ არ ჰქონდა. მერე რო დაიწყო პრივატიზაცია, რა ქვია მაგას, მიდიხარ ქაღალდი წერია რომ ეს მიწა სახელმწიფო რეალურად მიდიხარ და იქ ვიღაცას უკვე შემოღობილი ამხილია დარდული ან რაღაც. აი ეს მართლაც პრობლემა, მე არ ვიცი როგორ შეიძლება ამის მოყოლება. თითქოს სახელმწიფო თავის დონეზე უნდა იდგეს და თქვას, რომ არა, ეს ჩემი სახელმწიფო, მე ვიცი და მივიღებ. მეორე მხრივ იმ ხალხს რა უყურებთ, მაგრამ აი ეს ცოტა რთული, აი ეს არის მიზეზი, თავარი მიზეზი, ის გამოს ეს პრობლემები დაიწყო. ეხლა რა შეიძლება ამ ახალგამს შეაძლო იზედა. აი წერია რომ მინიმუმ 20 ჰექტარი უნდა იყოს. აი ხა ვინც ეს დაწერა იმაზე რომ 2-3 ჰექტარზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით შეგვიძლია ისეთი ფაქტური გააკეთო, თუ 3-4 მილიონი დოლარი შეგვიძლია შემოსავალი მოუტანო, ხო, შენს კომპანიას და არაერთი ქვეყანას. ან ფაქტობრივად გამოდის, რომ ვიღაცას უნდა საფურის გაკეთება. 20 ჰექტარი არ ჭირდება, თუმცა 3-4 საკმარისი. So I would like to ask you, Gigla, when you drafted the law, what was your terms of reference? What was your, as we say, job description? What was it that you were supposed to achieve with the new law, as you saw it? მოკლედ კითხვაზე პასუხ მაშინ ეს კანონპროექტი არ შემუშავებულა საქართველოს პარლამენტის აგრარულ კომიტეტში. ეს არის მოკლედ პასუხი. By whom? I also don't know why we მე მგონი თქვენ იცით, რომ ეს კანონპროექტი შემოვიდა საქართველოს თავობის ინიციირებით გასული წლის 29 დეკემბერს. და ეხლა მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში მისი განხილვა. ამ საკომიტეტო მოსმენები დაიწყებოდა. მე მქონდა ჩავატარე სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც ვცადე, რომ ურთიერთდაპირისპირებული აზრის ბევრი ადამიანი მომეწვია და მომესმინა ყველასთვის. აგრარულ კომიტეტს არ ჩაუტარებია ჯერ საკომიტეტო მოსმენა, როგორც ამ კომიტეტს რამდენიმე კომიტეტმა ჩაატარა, გამოიწვა შენიშვნები. ჩვენ ახლა ვაგროვებთ ამ შენიშვნებს, რა თქმა უნდა გვაქვს, მე შემიძლია ვილაპარაკოთ ჩემს პირად დამოკიდებულებაზე, ან მოგახსენოთ, რა შეიძლება ვარაუდობდა კანონმდებლობამ ინიციატივის ავტორი, მაგრამ მე ვფიქრობ თქვენ სხვანაირად დამეწვეთ კითხვა და ამიტომ გიპასუხეთ ის რაც ახლა გიპასუხეთ, რომ ეს კანონპროექტი ჩვენ არ მოვიზარდებია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ არის პოზიცია, ან მე არ ვიზიარებ აღმასრულებელი ხელისუფლების პოზიციას, რომელიც ცდილობს დაბალანსებულად გასცეს პასუხი იმ გამოწვევებს და არა ცალმხრივად, რომელი გამოწვევებიც არსებობს ამ სექტორში. რამდენად წარმატებულად ეს სხვა საკითხია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე პირადად ვხედავ როგორც ლეგალურ საკანონმდებლო პრობლემის გადაჭრის აუცილებლობას, ხედავ ასევე ემოციურ ფსიქოლოგიური პრობლემის აუცილებლობას და კიდევ სხვა უამრავ პრობლემას, რომელზეც მე ვისაუბრებ სიამოვნებით, თუ ამისი შესაძლებლობა მექნება. მადლობა. I will definitely allow you to speak later several times, as promised. So I'm still not clear on who, in fact, is behind the proposed draft. Maybe David, you know? But when you say government, is government as a whole, or is it a particular agency within the government? The ministries, several ministries together. And can you maybe tell us what is the problem that they are trying to solve? Is it the smallholders? Is it the Indian farmers that come in large numbers? Is it to prevent large industrial agricultural producers, or to encourage certain things? What is the objective? ეს კანონი დაჩქარდა, რომ მომზადებდა მთავრობას მას შემდეგ, რაც საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო შესაბამისი.
კიდევ ვიმეორებ, რომ პრობლემები არსებობს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაში, ასევე ინვესტიციებში, როგორც უცხოებში, ასევე ადგილობრივი კომპანიებიდან. არის ძალიან დიდი პრობლემები. საქმე წინ არ მიდის, სჭირდება კანონები. ეს კანონი არის პირველი ნაბიჯი, რომ დარეგულირდეს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები, ასევე დარეგულირდეს ინვესტიციების მოზიდვის სურვილის ინტერესების თავრობის მხრიდან. აი ეს მთავარი მიზანი ამ კანონის. That's the kind of answer I expected. By reading the law, one really gets a sense that this is some kind of compromise between different demands. And I would like to ask Juan at this point, because Juan, when we discussed this debate earlier, talked about the different legislations that exist in Europe and in some other places. I wanted to ask you, Juan, how do you see the current legislation? Where does it fall if you compare it to other countries, and in terms of the substance, but in terms of also the objectives that it's trying to achieve? Yeah, first, Eric, I would like to say, exactly what you mentioned before. I see that in this draft, there is the aim to reach a kind of balance, which as such to me is good, because the terms of the debate at the beginning were a bit radical, to put it mildly, before. These two very strict camps of no prohibition at all, or no limitation in the access of agricultural land by foreigners on the one side, or total prohibition. None of the two are very popular, actually. I know very few countries where there is a total prohibition, and I know quite few countries where there is a complete freedom. So I guess that there is a genuine attempt to try to come into terms with these radical positions. Someone before was mentioning that indeed, and I fully agree with that, and land is primarily an economic asset, which is true. But it's not only that, as we all know, it's a cultural asset, it's a social asset, it's an environmental asset, it's a historical asset. And politicians are to make politics, not only in these kind of decisions. Politics have to do with all these elements. And it could be a bit naive to think that it could be possible to think on an ideal world where the economics could be put into the equation of political decisions. So if I go through all these different elements, and starting by sovereignty, which sometimes is the most controversial one, me personally, I don't feel at all that by the fact that some foreigners buying a piece of land of my country is losing sovereignty. I don't believe that. But people believe it. Many people believe that way. Poles were feeling that way, and that's why they were very strong pushing for a moratorium of 12 years in land acquisition in Poland by citizens from other EU countries. But if you look into the historical background, you can understand. After centuries of German Junkers as landlords for large portions of Poland, they had really hard feelings about that. And one has to understand that life is also about the feelings of the people. There are indeed social-cultural dimensions, which I think here were extremely strong. Some of the issues that initial ban was trying to look into, to me, were more social issues related to migration that could require more a kind of migration policy. I'd like to press on this point, on the issue of social aspects of the law. As we know, Georgia had an extremely liberal environment up until 2013, up until the moratorium. Everybody could buy anything, any quantity, with problems, but problems could have been resolved. And then we had a ban, then we had a moratorium, and now what is being proposed is some kind of compromise, which essentially puts quantitative restrictions on the amount of land that a foreign company or a foreign individual can buy. And these quantitative restrictions are probably derived from some analysis. I'm not sure what this analysis is, but anyway, these are some kind of quantitative restrictions on the ownership of agricultural land. My question is, and now I don't even know whom to address this question to, but let me go to Lasha Tugushi again, because I would like to ask you this question, Lasha. These quantitative restrictions, the 20 hectares, the 200 hectares on companies, and the 5 hectares and 20 hectares for individuals, does this solve the social problem? Does this protect the communities, the smallholders? Absolut Evrოპულ ქვეყნებშიც არსებობს კვოტები, მაგალითად ესეთი კვოტა არსებობს, მათ შორის გერმანიაშიც, არსებობს საფრანგეთში, ეს არის 25 ჰექტარი, არსებობს სხვა ქვეყნებშიც
და ლოგიკა აქ არის ძალიან მარტივი. ჩვენთან ლოგიკა ყოველ შემთხვევაში რა არის? არის ის, რომ თუ ჩვენ ვყიდით და დღესდღეობით შეთანხმება ესეთია პოლიტიკურ ძალებში, რომ ისა უნდა გაიყიდოს, რატომ უნდა დადგინდეს მინიმალური ზღვარი? იმიტომ რომ ის ზღვარი უნდა განსაზღვრავდეს ნიშნულს ბიზნესის დაწყების, ანუ მიწა იყიდება იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის განვითარებაზე ორიენტირებული და არა იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის მხოლოდ ადამიანების საარსებო პირობების დაკმაყოფილებას. ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ უცხოელს, რომელიც ჩამოდის. ხა თუ უცხოელი ჩამოდის და პედულოს თქვათ 0.4 ჰექტარს, ეს ნიშნავს, რომ ეს არ არის ბიზნესზე ორიენტირებული. So I'm just trying to understand what you're saying, Russia. So what you're saying is that what protects the smallholders, and correctly if I'm wrong, what protects the smallholders is the fact that you will not be able to, a foreigner will not be able to buy a small plot. So the floor, the 5 hectares and the 20 hectares, this is the aspect of the law that protects the smallholders in your view. You made another point, which I think is going to be a little bit more controversial, and this is the point that small plots are not put to good use, not good productive use. You said that if you buy a small plot, you are going to be, I understand, but I would like to go to Dirk, who didn't have a chance to speak yet. He actually represents a business that is operating on a very small plot of land, relatively speaking. So Dirk, maybe you will share your experience quickly. Sure, yeah, I'm surprised that it looks like a hobby setting up a greenhouse on 5 hectares of land. Whereas we invested already 5 million lari in the city of Sandrelia just on 1 hectare. 1 hectare? On 1 hectare, yeah. And it's the most modern greenhouse of Georgia, I would say. And it's already substituting all the ledges imported from Georgia. I would like to say that this government did support us to come in as a foreign investor, despite the fact that our joint venture had agricultural land. But looking at new investors coming in, I would say it's extremely difficult to understand this law. I've been thinking about the purpose of the law as well, and I see a lot of land being unused in Georgia, which is a spoil and it's a spoil of national resources. So I can see that there is a need for stimulants to use this land and not only use it for speculative buying of land by foreigners. So I was thinking about why not setting up a minimum investment needed on the land that you buy as a foreigner, for instance, or a minimum revenue that you need to create on this land that you buy. And the last remark I want to make is that foreign investors are not animals, we're not land grabbers. We want to work with Georgians and with the society. We also had our issues with Georgian neighbors, and we want to solve it because we know that the success of our business is also working with our neighbors. Thank you, Dirk. So what we hear here is that the low threshold, the 5 hectares, the threshold, the floor for buying plots of land creates problems for investments such as Dirk represents, essentially small in terms of land, but very intensive kinds of agriculture that can produce a lot of value and create a lot of jobs. How many jobs did you create with this 1 hectare investment? Well, I'm sorry to say that it's really efficient on labor, but in this phase we created around 20 jobs, but we're ready for expansion, creating another 80 jobs in the region. And in a region where unemployment is extremely high. I mean, some data is hardly needed. Let me now come to a different kind of investment, and I would like to talk to Jean-Frédéric Paulsen, and I would like to talk about the higher. So we talked about the low limit, the floor. I would like to talk about the 200 and the 20, the high, the ceiling. What do you think would that do to investment in Georgian agriculture? I guess my first question, and maybe because of this paper wasn't clear, but is this in absolute or is this per year? That's my first question, actually, to be able to answer that question. So I guess this is a question to Gigla, a clarification question.
So the question is whether the limits of 220, these are annual limits, how much land you can buy in a certain calendar year, or this is an absolute limit on how much a foreign company can own in Georgia. A clarification question. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეზღუდვა საერთოდ არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ რეალურად არაფერს არ ზღუდავს, რადგან ნებისმიერ პირს შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში დააფუძნოს თუნდაც 10, 15, 20, იქნება 100 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და შესაბამისად შეიძინოს 10-ჯერ, 20-ჯერ და 10-ჯერ მეტი. ამიტომ, როდესაც ვამბობდი, რომ არსებობს შენიშვნები, ეს ერთ-ერთი შენიშვნა იყო ჩემი, რომ თუ სურს რაიმეს შეზღუდვა, მაშინ გონივრულად უნდა შევზღუდოთ, რეალურად ეს ჩანაწერი არის საშუალებას აღწევს. In the next 10 years, there will not be any efficient leader which can be competitive on an international basis if he doesn't own more than 1,000 or 2,000 hectares of vineyards. Already there are some players in Georgia, Georgian companies, Hareba, for instance, with 1,000. We are about 500. But I think we need to have 4 or 5 or 6 companies which own 1,000 plus to 5,000 hectares. If we want to have a role, an international role. Thank you, Simon. You wanted to add something quickly? If you look at many other countries, often their restriction on land ownership will be in terms of the purchase price of the land, which is easily quantifiable. And so project size rather than hectareage. So if you're setting up 50 hectares of high-value chilies next to the Mafari River in Maniuli, that's a substantial enterprise. But 50 hectares of dryland grazing country in Udavno or Skaro is a very, very marginal enterprise whatsoever. So perhaps a better way of looking at it would be either purchase price of the land or the total project size, because it's more flexible given that Georgia's environment is tremendously variable and the land value varies a great deal from one end of the country to the other. David and Gigla, to both of you, since you have to represent here the government or the political establishment, what is your response to these points? The points about the need for Georgia to have consolidated companies in the wine sector in order to be able to compete internationally, and the other point that Simon just now mentioned. How does the limitation of 200 hectares look like from this perspective? ძალიან რთულია, რომ ჩვენ გავუვიდეთ ერთი კომპანიის საჭიროებიდან. ავიღოთ მაგალითად ვენახები და ავიღოთ თხილის პლანტაცია. თუ კი 5 კომპანია იბედის მთელ ვენახებს საქართველოში და 5 კომპანია იბედის მთელ თხილის პლანტაციას საქართველოში, დასავლეთში და აღმოსავლეთში სოფლის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი დარჩება უსახლკარო, უმუშევარი, უენახო და განვითარების გარეშე. რჩება 10 კომპანია მოსახლეობის გარეშე ყველაფერი. ასე თქვა ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ გვინდა წარმატებული მცირემეწიანი ქვეყანა. შეიძლება სულ კომპანიები იყოს ყველაფერი. ეს კომპანიები ხო ლაპარაკია 100,000 საქართველოს მოქალაქეზე, რომელსაც ჭირდება განვითარება როგორც ევროპაში და დასავლეთ ცივილიზაციაში, და ჩვენ გვჭირდება წარმატებული კომპანიები, უცხოური კომპანიები, რომლებიც ამას შეუწყობენ, მაგრამ ის რომ ამ ერთ მხარეს იყოს ყველაფერი, მეორე მხარეს შეუძლებელია ქვეყნის ინტერესების დაკავებაც. ესაა ამოცანა, რომ დავაბალანსოთ ინტერესები მოსახლეობის, მათ ჰქონდეთ შემოსავლის მიღების საშუალება და დავაბალანსოთ უნარიანი კომპანიები, ვინც განავითარებენ ბიზნესს საქართველოში და ჩვენს მოსახლეობასაც წინასწარ ასევე. უთულესი პრობლემა. ეს ჩქარა პრობლემები ვერ გადაწყდება. ეს არ არის იდეალური კანონი, მაგრამ მოცემულობაა ასეთი, რომ უნდა მივიღოთ ასრავათის კანონი, რაც ვერ გადაჭრის ყველა პრობლემას. ესაა ჩემი შეხედულება. Gigla and then Jacques and there was another figure. ნებისმიერი პარალელი შეიძლება არაგონიული აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოცემულობაში ცხოვრობ და სადაც ცხოვრობ, ეს რეალობა უნდა გავეთვალისწინოთ. სამწუხაროდ ელექტრონულ ვერსიაზე ალბათ ვერ დაინახავთ, მაგრამ აი არ ჩანს, როგორ არის განაწილებული საქართველოში მიწები და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 220,000 მესაკუთრე, რომლებსაც აქვთ მიწა 0.5 მიათედიდან 1 ჰექტარი.
ანუ ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები. ხოლო დიდი მიწები და 5 და ზევით ჰექტარი რო ავიღოთ, აი აქედან ჩანს, აი ეს არის 5 და ზევით ჰექტარი, რომელიც ჯამური მოცულობა 5% არ აღემატებოდა. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანების უმეტესობა საქართველოში ეს მიწები რაც მათ გააჩნიათ, აქვს საარსებო გარემოს უზრუნველსაყოფად. მინიმუმის მინიმუმია ეს, რომ და მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს სოფლად. ამავე დროს არ გეგონოთ, რომ ეს ნაკვეთები კონსოლიდირებული ნაკვეთებია. მაგალითად, თუ საქართველოში ერთ მესაკუთრეზე არის 1,22 ჰექტარი, ეს ფართობი დაყოფილია, დანაწევრებულია საშუალოდ 2,33 ნაწილად. ყველაზე რთული ვითარება ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის მაგალითად იმერეთში, გურიაში და სამცხე-ჯავახეთშიც ასევე. აი აქ არის ეს მონაცემები. აი აქ ჩანს, სამწუხაროდ უნდა წაგიკითხოთ, რომ მაგალითად იმერეთში ერთ მესაკუთრეს აქვს 0,27 ფართობი მიწის. რას ნიშნავს ეს? მე კიდევ შემიძლია სხვა მონაცემები გითხრათ. 2004 წელს ჩვენი მთლიანი ფართობების მოცულობა იყო 3,25,800 ჰექტარი და დღეს საქართველოში გვაქვს ოპერატიული მონაცემები მხოლოდ 2,326,912 ჰექტარი. 700,000 ჰექტარი გაკარგული გვაქვს. ჩვენი ფერმერი არ არის კონკურენტუნარიანი, ჩვენი ფერმერი არ არის ფულის მქონე და ხშირ შემთხვევაში იძულებულია გაყიდოს ის თავისი პატარა ფრაგმენტული მიწაც კი და მივდივართ და შესაძლოა მივიდეთ იმ პრობლემამდე, რა პრობლემას საუბარი მე მინდოდა წერან, ერიკ, რომ ჩვენ შეიძლება ვაქციოთ როგორც თავის დროზე მიწის განჟეშე პატოყომის გადავარდნამ აქცია პროლეტარებად ადამიანები, რომლებიც შემდეგ წარმატებით მონაწილეობას იღებდნენ რევოლუციაში და იმ რევოლუციის შედეგებია დღეს საქართველოში არსებული პრობლემების ნაშთი. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა ინვესტიციები, ეს არის ერთი მიმართულება, ჩვენ გვინდა სოფლის მეურნეობის განვითარება, მაგრამ ასევე გვინდა დავიცვათ ჩვენი მცირე ფერმერი, გაუფრინდეთ მას, ისე რომ ეს კონფლიქტი არ შეიქმნას. უკანასკნელ წლებში ჩვენ რასაც ვუყურებთ, არის მუდმივი კონფლიქტი, ეს არის ურთულესი და უფაქიზესი ამოცანა და ამ ამოცანის განხორციელების პედალირებისას ჩვენ შეიძლება რთული პოლიტიკური კონტექსტში რთული პრობლემა მივიღოთ. უფრო ღრმა, გადაუჭრელი პრობლემა და შეიძლება რომელიმე მხარისთვის საკმაოდ რეაქციული ფორმები მიიღოს ამ გამოხატულებად. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობა ცდილობს, რომ ამ რთულ ვითარებაში მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება. ალბათ. I'll let some other people respond to that, but just one immediate reaction, and also to what David has said previously. It's clear that the problem of land is it's not only a problem of business, it's also a problem of people. People who live on the land and people for whom land means everything, not just income. The question is whether the tools that have been proposed, these restrictions, this 225 or whatever the number, whether these specific tools or provisions in the law address the problems of these people. And I'll go back to what Simon and I have discovered in our studies. The issues that local village communities face when dealing with investors are very often about the manner in which land has been repurposed and privatized. A process in which the locals were not given a stake. They didn't have the resources to compete in tenders. Sometimes they were not even informed about the sales of land, and the result was very often conflict. But I don't think that by restricting purchases of land to 20 or 200, you're going to solve that problem. So one has to redesign and rethink the procedure whereby land is being privatized and repurposed. Now many people really want to say something. Okay, now Jacques had I want to react because I heard something very, very wrong.
I heard that the fact that you encourage big company to develop in your company is going to kill the small one. In reality, this is exactly the contrary which happened. Why so many small Australian winemakers are exporting to the United States? Because 3 or 4 big companies created the market. Why in America, if you talk in America of Chilean wine, 50% of the Americans don't even know that this wine comes from Chile. But why they know about Chilean wine? Because 2 or 3 companies have imposed Chilean wine on television. So if you have 3-4 companies with 3,000-4,000 hectares who are capable to generate demand for Georgian wine, you will have hundreds of small farmers who will follow. And the result will be exactly the contrary of what you thought. And in any case, 5 or 6 companies, only 20,000 hectares, there's still 80 or 100,000 hectares left for other vineyards for the small farmers. I think that there is some confusion. And I think that this is where the government should start working. The land should be divided into 3 categories. First, the privately owned land by the small Georgian farmers. Let's say they have half a hectare, 1/4 of a hectare. This is untouchable, it's their private property. Then the second group is the land that is controversial. It belongs on paper to the government, but it is squatted or used by farmers. This land needs to be identified and not touched at this moment. The third part is the land that belongs 100% to the government. And this land should be the land that we should be discussing now. And this is the land that needs to be privatized or sold to foreign investors, etc. Now, concerning the minimum and maximum amount, I personally think that it is absolutely ridiculous. Okay, it brings no added value. It just complicates the law more. Dick said, I think he's totally right. The sale of a land to a foreigner should be conditioned by an amount invested. Okay, so no one buys for speculation. Only people who are serious, who are going to develop people around them, should be entitled to buy land. But all those 20 hectares, 2 hectares, this is BS. Thank you very much, Paddy. Many people. I'm not entirely sure about the classification of land exactly as Paddy presents. But I think the whole of this conversation is premised on 2 mistaken concepts. Mistaken concept number 1 is that land usage law and control of foreigners buying land are the same thing. They're absolutely not. Control of foreigners for buying land, a law that controls foreigners buying land restricts that very, very small group from outside the country from doing kinds of things that you're not happy with the land. There's a far broader point on land usage. The law that was moratorium on foreign land was first brought in precisely because the Ministry of Agriculture said they needed a year or 2 to work out the land usage issue. And the land usage issue brings in some of the issues that we were talking about before, brings in issues of communal ownership and exactly what you're going to do with that, exactly how you're going to privatize the land that is being, we're using the term squatted on, but often we're talking about people who have just bled over their land into slightly larger land plots and have been using that land productively for years. So we could call it squatters. You might say, they have developed rights on those lands over periods of time. So there's the communal land issue, there's potentially a squatter issue, and then there's a utilization issue. There's the question of whether land that is not being used by anybody, even if they own it, should be something they can simply hang on to. And all of those issues are difficult and complicated ones, and to make sure that while these issues were being worked out, foreigners couldn't come here and grab all the land, we had a moratorium on land ownership. Let's bear in mind, by the way, that under Georgian law right now there is no moratorium on Georgian land ownership. It came to an end at the end of last year. But the second thing that follows on from that I think is a misconception, and I think it's not a misrepresentation of your video, but it's a perception which is generated by things like video, which is a misrepresentation, is the idea that there are thousands of crazy foreigners out there who want to grab all of Georgia's land in the first place. Foreign direct investment in Georgia in the agricultural sector over the last 10 years has never exceeded more than 2% of Georgia's FDI. Usually it's below 1%.
The number of agricultural businesses that own large plots of land and are owned by foreigners is extremely small and growing very slowly. Both the Boers and the Indians, though encouraged very aggressively initially by the previous government, were first scared off by the previous government because they came in and were promised all kinds of things that weren't delivered on, and then they found the environment was simply a lot more difficult than they thought it was going to be, and the vast majority of them simply went home by their own devices, nothing to do with the legal environment. George. This is all going to. I'll finish very quickly to say that you fix the land usage law. The land usage problem with a land usage law and not with a law on foreign ownership. All of that said, there are political realities to contend with, and people are concerned about the possibility that foreigners are going to come in and buy large quantities of agricultural land, and that concern does need to be addressed. We've seen in the development of this law huge improvements. I mean, when we were looking at the early drafts of this law at the beginning of the year, it had all kinds of provisions that were utterly unworkable. The current version of the law, I think a lot of people would agree, the biggest problems with it are, I would say, its lower limit rather than its upper limit, for precisely the reasons that were being suggested before. There are plenty of small agricultural things that are very productive. And we're seeing the process moving forward. I mean, in some ways, we're sort of attacking the government people who are sitting here for having come up with this law. I mean, obviously, a government is a big and complicated place, and the very fact that we're engaging in this is an indication that the situation is evolving. So I think this situation right here, the lesson I would take away and the thing I would focus on, this situation right here is actually a testimony to the fact that having the kind of engagement that we're currently having can allow us to come to decisions where political problems are incorporated and still laws can improve. And I certainly look forward to being involved in some of the committee hearings as this law develops and expect it to improve further before it is passed. Thank you. So this is sort of the good news that we heard from George. I would like to, I know I promised one, but actually I would like to go to a different person. I would like to go to Eka. It's not Iga Uri, it's Bokuchava, Deputy Director, I understand, at Transparency International. Transparency International played a major role in the whole process of the moratorium, and I would like to ask Eka to comment on one aspect of the new law which hasn't been discussed as yet. And that aspect concerns not companies but individual foreign owners of land. So just to explain, according to the law formulation what I saw, and you have it distributed here, foreign individuals can buy land provided three conditions are met. Any one of the three conditions. One, you marry a Georgian. Another one, you join a Georgian household, whatever that means. And the third option, you acquire, as all of us have done just now, acquire a residence permit, temporary or permanent. Now, with this, one of these cases, if you are one of these three cases, you can purchase land, and you can purchase between 5 or 20. Yeah. My question is, how do you see this? And in particular, the 6 months term that is attached to this law, which says that if you lose your, let's say you divorce your husband or your wife, or you lose your residency permit, within 6 months, you have to dispose of your land. How do you see that? Is it constitutional? და იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს რეგულაცია შევაძალაში, ჩვენ აუცილებლად გავასაჭირებთ მას საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეს ნაკლებად ვართ, რომ ეს ნორმა იქნება არაკონსტიტუციური. მე ვადასტურებ იმას, რომ პარლამენტში მიმდინარეობს დისკუსია და ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესში. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ არ იქნება ისეთი კანონი მიღებული, რომელიც იქნება კვლავ არაკონსტიტუციური. და ეს ინფორმაციისთვის ეს კანონპროექტი წარადგინა იუსტიციის სამინისტრომ, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, ეს გაინტერესებდათ. და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ექნება ის კანონი, რომელიც მისცემს ყველა მოქალაქეს ეს განურჩევლად იქნება ეს ქართველი თუ უცხოელი, რომ ისარგებლოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ყიდვის შესაძლებლობით, ის არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული და ის აუცილებლად ჩვენი ეკონომიკის განვითარებას. რადგან მორატორიუმის შემოღებით ჩვენ გვაქვს, ჩვენს ორგანიზაციებს აქვს ცოცხალი кейსები, სადაც
ძალიან ბევრი საინვესტიციო პროექტი შეჩერდა სწორედ აი ესეთი შეზღუდვების გამო და ძალიან ბევრი ადგილობრივი დასაქმებული დარჩა უმუშევარი აი ამ აღწერის გამო. Thank you. Okay, Juan, and then I would like to open it to the floor. Yeah, two very small things. I'm very glad that Mr. Asli come up with this important differentiation between private land and public land, because to me it's crucial, it's core aspect of this. Still 20% of the arable land of this country belongs to the state. And frankly speaking, when we talk about foreigners buying land, we are mainly referring to investors buying this state land. And actually, I would look into this from the opposite angle than what Mr. Asli said. I mean, to me, frankly speaking, it's not that much of a problem if anyone just buys to the small farmers. This country has quite rather too many small farmers. And as we said, many of these farmers are not really utilized. And anyway, I mean, this is it's private life, it's private economy. If some fellow in a village wants to sell his plot, he's not using where is the problem. To me, the real problem, the justice problem, if you want to put it in that terms, is this 20% of the state land. Because that's really the traumatic thing for the small farmers. Why on earth they only got from the state during the privatization only 1.3 hectares, and some foreigner is getting from a state land this much land. So this is really the controversial issue for the society. This is one angle that we have to look into. And the other, in terms of the upper level, I think the law, the draft law, considers this possibility under special circumstances to approve, bigger plots. To me, the key thing here, and I think it may sound controversial, but it's really applicable in many countries, is this prior approval concept. I mean, this is, especially for a state land acquisition, there should be a business plan, and not only business, a business plan which should integrate social analysis and economic analysis, so it could be necessary to analyze what the social effects could be of that land acquisition. For big investments, above 200,000, 200. If the country could be able to put forward a transparent process, avoiding corruption, with a really balanced kind of council looking into this, I think it could be the very way to avoid actual conflicts, case by case for big investments. Yeah, there is a provision in the law which basically says anything that doesn't fit these requirements, anything beyond the limits above or below, can be considered by a special committee. Whether the process is going to be transparent and efficient is, of course, a different matter, but indeed there is this possibility to review on a case-by-case basis by some high-level committee formed by the government. Okay, at this point, I would like to start to take questions from the floor. I will be holding the microphone. The microphone is mine. I will not give it to anybody, and I will take it away if the comments or questions become too long. So please. ამ განმარტებით ბარათთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა და მთელ კანონპროექტთან დაკავშირებით. კანონპროექტის აზრი განმარტებითი ბარათის მიხედვით არის ის ოფერტის მოქალაქეებისთვის აკრძალვის დაწესება, რომ მდიდარი ქვეყნების მოქალაქეებისგან დაიცვას საქართველოს მოსახლეობა. ასუხობს თუ არა ეს კანონპროექტის მიღების შედეგად დაცული იქნებიან თუ არა საქართველოს საზოგადოება, ადგილობრივი მოსახლეები მდიდარი საქართველოს მოქალაქეებისგან. ეს ერთი კითხვა. და მეორე მაქვს კომენტარი და თან კითხვა თორემ. Thank you very much. Okay, I represent Georgian Youth Parliament, so you discussed the different kind of solutions about ceiling and the floor, about the hectares. So maybe there is another solution, for example, like how strong the company is who is investing in Georgia and make decision to give them this kind of amount of the territory or not. Do you think about this, and how? I wonder your opinion about this. Thank you. Thank you. Another question that is related to one of the comments. One of the comments has been that let's make sure there's some limit on the minimum land size, just to make sure that land ownership is not used for any other purposes which has nothing to do with agriculture. I use interpretation like not being used for immigration purposes. My question is, even a limit of 5 hectares, I mean, what is the price of 1 hectare of land? So if somebody wants to buy in a residence permission
or to get an immigration in 5 hectares is not really a problem, I think, to put some money on the table. And the second thing is, if one of the aims is to limit immigration, then just change the immigration law. Make a statement that the ownership of agricultural land does not constitute any rights in order to obtain a residence permission, which will maybe be a more simple solution. Okay, and now, unfortunately, David has left us, so we are only left with you to try and answer. I think the better people to answer this question may be people in the Ministry of Justice, as I understand, and Ministry of the Economy, apparently, but they are not here. So let me ask Gigla to comment on these 3 questions. Does the law achieve the goal of protecting the poor, as noted in the introduction? Why not use the visa legislation to prevent people that you don't want in the country to settle here? And why not use a different criterion, such as quality of investment, in order to make a decision to allow or not a purchase of land? დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომ დღეს მე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ვარ და საკანონმდებლოსიც. მეგონი ჩვენ პრობლემას უნდა ჩავხედოთ თვალში პირდაპირ და პრობლემა არის იმაში, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლი რა რეგლამენტაციასაც გვიწესებს, იმ რეგლამენტაციის ჩარჩოს ვერ გავწდებით და არ უნდა გავწდეთ, მანამ ეს ნორმა მოქმედებს. ეს ნორმა კიდე ამბობს, რომ საკუთრების უფლება არის ხელშეუხალებელი და მხოლოდ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის და ეს არის მკაცრად რეგლამენტირებული რა ადამიანის შეიძლება მისი შეზღუდვა. შესაბამისად, ნებისმიერი საკანონმდებლო რეგლამენტაცია, რომელიც იქნება წინააღმდეგობაში ამ ნორმასთან, გაუქმდება და მე მაქვს მოლოდინი, რომ ამ კონკრეტულ შემოთავაზებაში, ამ პროექტში არის რამდენიმე ისეთი ჩანაწერი, რომელსაც ეს საფრთხე აქვს. ამის თაობაზე მე მითხოვს კანონპროექტის ავტორებისათვის. რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვებს, მე მგონი ეხლა ამ კანონპროექტის დეტალების განხილვა არ არელევანტურია იმ დეტალების, მაგალითად 6 თვიან ვადაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ შეიცვალა ეს მაგალითად ერთ-ერთმა კომიტეტმა დააყენა ვადა გაიზარდა 12 თვემდე და მომცემლა გაიზიარა, მაგრამ მე ვიცი რომ კიდევ ბევრი რამ შეიცვლება. შესაბამისად, ნაკლებად მოტივირებული ვარ ვილაპარაკო იმაზე, რაზეც მაქვს ინფორმაცია, რომ აზრი არ აქვს დაუშვათ და შეიცვლება. თავი რა არის, მე ასე მგონი. აქ იყო რამდენიმე ჩემი აზრით სწორი აქცენტი. პირველი, არ შეიძლება ამ კანონმა პასუხი გასცეს ყველა გამოწვევას. არსებობს სხვა თანამდები კანონები, რომლებმაც მთელი პრობლემების არს უნდა უპასუხოს ერთად კუმულაციურად. მაგალითად, ნახსენები იყო ამ ჩამის წარმომადგენლის მიერ მიწის მოვლის, პატრონობის და ასე შემდეგ მოთხოვნები. საქართველოში ეს კანონი მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს კი რა არსებობს, მაგრამ არ მოქმედებს არავისთვის. ამიტომ მთავრობამ ეს კანონი უნდა სრულყოს და აამოქმედოს. მეორე, მე მქონდა ინიციატივა, თუ 5 ჰექტარზე იყო ლაპარაკი, ხო, რომ დავუშვათ განსახლების პრობლემა მოაგვაროს, ანუ მოდის ადამიანი არა ინვესტიციისთვის, არამედ განსახლებისთვის. მე მქონდა ინიციატივა, რომ თუ ამბობთ 5 ჰექტარს, მაშინ დაუმატეთ აქვე ან დავუშვათ რაღაცის ვალდებულება, საინვესტიციო ვალდებულება. მაგალითად, საფური იყო ნახსენები, თანამედროვე საფური, ან აკვაკულტურა მაგალითად 1 ჰექტარზე, დაახლოებით 2 მილიონი ევრო მაინც ჭირდება სიტუაცია, კარგ აკვაკულტურას ჩაგდებს სისტემაში და მეტიც. ვამბობდი, რომ რატო არ მაიყენოს 1 ჰექტარი, თუ იქ შემოაქვს თანამედროვე ტექნოლოგია, სამუშაო ადგილებს ქმნის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მომწონს, რომ თქვენც ამას იზიარებთ ასეთ პოზიციას. შესაბამისად, მივდივართ ზოგადად საინვესტიციო ვალდებულებებთან. ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო კამათი, რომ როგორ განვახორციელოთ მონიტორინგი. ხო, რამდენად შესაძლებელია, რომ მონიტორინგი განხორციელდეს, რომ იყო თუ არა რეალური ინვესტიციები და ამავე დროს დაზომვისას საკმაოდ რთულია სოფლის მეურნეობა, წარმატებული ხარ
მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს უკეთესი მოდელი იქნებოდა, ვიდრე ის რაც შემოთავაზებული. გავაგზავნო თუ არის დრო შეგვიძლია კიდევ იმ საკითხებზე და იმ ვერსიაზე ვილაპარაკოთ, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ შედარებით ადეკვატური შეიძლება ქონდეს გამოძახილი საზოგადოებაში და არა მარტო საზოგადოებაში. მე 2008 წლის შემდეგ, როცა დაიწყო მასობრივად დამკვიდრება, ხშირ შემთხვევაში მათი საარსებო გარემოს მიწა გაიყიდა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გარკვეული კორუფციული ინტერესის და გამომდინარე ისე რომ თქვენ ნახეთ ეს კადრები, ხო? ეს კადრები არ იქნებოდა მარტო მიწები ხო არ გაყიდულა მარტო რამდენიმე რაიონში, სხვა რაიონებშიც ხო გაიყიდა მიწები, სადაც კონფლიქტი არ შექმნილა. ანუ სადაც პროცესი გამჭვირვალედ მიდიოდა, კონფლიქტი არ შეიქმნა. და სადაც კონფლიქტი შეიქმნა, იქ ყოველთვის იყო ქვედინებები, უკანონობა და ქართველების ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების აბსოლუტური იგნორირება. აი აქ მაქვს მონაცემები, რომ იმ მიწებში, რომელიც გაგვაჩნია ახლა ჩვენ, დღეს 2.300.000 ჰექტარი და 326.000, 54% ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ხელშია. და მოსახლეობის ხელშია 45 ჰექტარი. აქედან რა თქმა უნდა ძალიან ცოტაა საკმაოსათესი ფაქტორი. მანამ სახელმწიფო იქნება ამ მიწის მფლობელი და მანამ ამ მიწას არ ეყოლება კერძო მფლობელები, მანამდე საქართველოში ეს პრობლემები, რა პრობლემების ირგვლივ ჩვენ ვტრიალებ, იქნება მუდმივად. ამიტომ, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ მიწის ბაზარი არ ჩამოყალიბდა, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები არ ვითარდება, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ თვითმმართველობა არ ვითარდება, კოოპერატივები არ ვითარდებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ამ თემასაც უკავშირდება. მაგრამ ბოლო წელდება უკაცრავად ყველას. საქმე იმაშია, რომ ეს რასაც მე ვამბობ, არის მხოლოდ ოპერატიული მონაცემი. ჩვენ დღეს არ ვიცით, რა რეალობა გვაქვს ქვეყანაში და ერთი რამ ვიცით, მაგალითად, რომ ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობელი ასევე უცხოელია და ჩვენ გრძნობთ საფრთხეებს რბილი პოლიტიკით, დაუშვათ საქართველოში პროცესების შესაძლო გაუარესებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ და არა მარტო ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. საქართველოს მთავრობა ძალიან რთული ამოცანის წინაშე დგას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ ამოცანის გადაჭრა, მაგალითად, გონივრული ჩარჩოებში შესაძლებელია გვანდა. Here there is a three-tier system whereby everything under 5 cannot be bought by anybody that has anything to do with foreign ownership or foreign citizenship. And then between 5 and 20, it's an individual that can buy it, and above 20, companies can buy it. And as I understood, there seems to be no upper limit actually, in fact, as the current law seems to be. Okay. So the argument that makes for me is that the biggest problem from a purely business, industrial farming perspective is these small farms. It is these, endless lines of plots that are just next to each other that you cannot actually use industrially as long as they are separated. So as far as I can see, this three-tier system actually could be a good thing in the sense that it would create a market for bigger plots and therefore push smaller plot owners to combine the plots together and actually sell it for the higher price that would be this market above 5 hectares. If that is, let's say, the way to get into this second tier, and if you want to sell it even more, you can get into this third tier. So that's just a thought that that's something that might be good with this law as it seems to be. From a purely business perspective, of course, not taking into consideration the social aspect. This is a very interesting remark, because as we all know, laws and regulations sometimes have unintended consequences, and sometimes these consequences can be pretty bad. But in this case, it seems like it can actually create the incentives for consolidation among the small farmers in order to be able to sell, which is, this could not have happened. This is a very interesting remark. I find it truly interesting. Okay, there was a figure over there.
Please. But was earlier addressed and almost arguing maybe the first problem is now the government from two Iran and Gauss conduct, yes, are in from registration for those causes. That's a regular spark on the ჩვენ გვაქვს გამჭვირვალე სისტემა, სადაც შეიძლება ყველა საფუძვლის ნახვა, შეჩერების უარის გადაწყვეტილების, ასე რომ ზონი აქტივობი არ მეგობრობს. I must tell you a story. I come from Israel myself, and once I wanted to go to Egypt, so I applied for a visa at the Egyptian embassy in Moscow. That's where I used to live, and my application is still being reviewed. It's 10 years. One point that's not being raised is the system of land registration, which is very closely tied to issues of the land law. As we know, maybe only a quarter of farmland in Georgia is formally registered on the cadastral map. For those of you who have not seen this, if you go to the National Public Registry, you can do a title search by cadastral plot number and it will identify who the owner is and whether the property is mortgaged or leased and other things. But only about a quarter of the plots are formally registered in this manner. In many cases, people have Shevardnadze-era paper titles, but they have been reluctant to formally register them because surveying is extremely expensive. It can cost 400 to 500 lari per hectare to get the surveying done prior to you approaching the public registry to get formal title to the land. As a result, there's a huge number of farmers in Georgia who have the paper title, but they don't want to formally register with the public registry, firstly because of the cost of getting it registered, and secondly, if they own too many hectares, they get charged land tax, whereas if they're informally occupying land, then the government cannot tax them for land tax. So this system needs to be somehow reviewed to dramatically encourage people to formally register their land. Maybe the state could subvent the cost of the surveying, that might be one possibility. Also, many of the subsidies that have been flowing through the system in the past couple of years, for them to be attached to formal cadastral registration may also provide another stimulus. If you have very clear and transparent documentation of who owns what, then conflict between foreign investors and domestic smallholders, the potential for that conflict can be substantially reduced. So the land registration issue goes hand in hand with good governance to do with the land law. Thank you, Simon. 2 fingers here. Raise your hands in the audience as well. Okay, so first you can This is just a follow-on from Simon saying, I think that's 100% right. I think the World Bank right now is conducting a pilot program on land registration to do exactly what he proposes, it's predicted to take quite a long time, and I think we should be trying to push them to move rather faster because this could change a lot. But it goes back to the original point that I was making as well, which is that it's the land utilization policy and everything that goes with it that is the problem, rather than a problem which relates specifically to foreign ownership of agricultural land. This gentleman's question about poor people. If your concern is about rich people exploiting poor people, then that also shouldn't necessarily privilege foreigners. And it's very dangerous in a country like Georgia to allow it to happen routinely, and we're beginning to see this a little bit too often, allow it to happen routinely, that when problems are identified in society, the problems of a certain group potentially exploiting another group, or the problems of legislative issues, that it's very easy to blame foreigners for it. Whether you're blaming specific investor foreigners, or whether you're blaming the EU and the association agreement, or whatever that might be. And I think it's a tendency that we should very actively avoid. And finally, in connection to that, just finally on the comments that were made before about about public land,
I mean, it really strongly feels to me like almost all of the massive public complaints about people buying land were precisely over land where people thought it was communally owned. They actually felt this is our land already and the state is giving it away. And rather than the new government coming in and saying this is a problem of a somewhat authoritarian tendency of the previous government, they start blaming it on investors. It's not the investors' fault if they go into a place and the government says this is land that's freely available, they buy it, and then all of a sudden all the villages surrounding it say, no you don't, we've been using it for years. And the fix, of course, is greater consultation. So, yeah, reiterating those same points. Georgian, actually, are you a Georgian citizen? I am. So I'm in no way harmed by this law. I want everyone to know. There are many Georgian citizens, actually. Most of you are Georgian citizens. Even I think most of you are. Okay, Hans, you had a question, please. I trust you with the microphone. No, I think the opportunities for Georgian agriculture are really huge. But I think what's important in this law is that it be stable and that there's a real consensus around it. Because to really make a difference in agriculture requires either a lot of money or a lot of patience. And even though there's many divisions politically, I think it's really worthwhile having a stable law that will give investors assurance that it makes sense to invest in Georgia. So I think that's a really important point to bring out here. I recently happened to go to Albani, the village of Albani, which some of you may know is a Tushetian village. So, and I had the chance to speak to one of the patriarchs of the village who is very active in legislation and governance. And this is a very well organized community. So what they did, they have traditional community ownership over huge amounts of land. So what they did to achieve community ownership is to transform Tusheti into a national park. And in this way, because it's a national park, nothing can happen there. So it's under their control. გამარჯობათ, მოგესალმებით, პეტა გონაშვილი, საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ძალაუნებურად გერვებით. დღეს დიდი მადლობა მოგიხდით იმისთვის, რომ შევიკრიბეთ, დიდი მადლობა ყველას. მაგრამ ბატონ გიგლას შეიძლება კიდე ისე არ გამოუთხოს, მაგრამ ის პათოს გავაგრძელებ, რომ ჩემი აზრით აქ დღეს კანონის ავტორები უნდა იყვნენ, ანუ კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტრო, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ისეთ საკითხებზე საუბრობთ, ალბათ რეგულაციებსაც ვეხებთ, რომელიც მათაც უნდა მოისმინონ. ეს ჩემი აზრით, მე ვერ ამეხსნია, რატო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ან აგრარული კომიტეტი ან ისეთი სამინისტრო არ არის უშუალოდ ამ ყველაფრის ავტორი, ასე ვთქვათ, მისი შექმნილი არ არის. სწორად გამიგეთ, იმიტომ რომ ამ ხალხს აქვს უფრო სოფლის მეურნეობასთან შეხება, ვიდრე აპატიეთ, მაგრამ იუსტიციის მინისტრს ან მის მოადგილეს. აქ პრობლემა ამ თუნდაც მორატორიუმის დაწესების დაიწყო იქიდან, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდა პრობლემები. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბევრს გაუყიდეს, სოფლის ტერიტორია გაუყიდეს, სადაც მათ აღარ შეეძლოთ, რომ ესარგებლონ. თქვენ აღნიშნეთ, არ შეიძლება იმ ციფრების მოშველება, რომელიც დღეს სამინისტროს, თუნდაც ეკონომიკის სამინისტროს ან საჯარო რეესტრს აქვს, არ შეიძლება კონკრეტულად მე ჩემი ოჯახი და ძალიან ბევრი ადამიანი შემიძლია ხვალე ჩამოგიყვანოთ ერთი 10 ფერმერი მასეთი, რომელსაც აქვს ნაკიდი, ეს 2009 წლამდე არ იყო საჭირო, რომ ელექტრონულად ასახულიყო საჯარო რეესტრში ეს ყველაფერი. ვიტამინ დისკები, ნაკიდი, გაკეთებული ნახაზები, შემდეგ არ არის ასახული ელექტრონულ ბაზაში. მოვა ვიღაცა უცხოელი იმას ეთქვია, რომ აი ჩვენ გვაქვს 2500 ჰექტარი, აი სადღაც პირობითად. და ამ დროს იქ არის უამრავი შიგნით იმდენი ადამიანს უკვე ნაკიდი აქვს ის. შეიძლება არც აქვს ნაკიდი, უბრალოდ ის თემარ საიმონიაო და რაღაც საბუთი აქვს. ანუ ეს არ ხდება ამ შესწავლით. ამიტომ ეს თუ არ მოგვარდა რა მიწას კიდით მე ვერ გავიგე საერთოდ. ეს ერთი მეორე თქვენს შემართებას მინდა კიდე გამოვეხმაუროთ, თქვენ აქცენტით რაღაც ისე რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკონსტიტუციო, ასე ვთქვათ, ჭიდაობას. კი ბატონო, მე არ ვიფიქროს ვიღაცა ამ შოვინისტი ვარ, უცხოელზე მიწის გაყიდვაზე ვარ, რაც წინააღმდეგ. მე უბრალოდ რეგულაციის დაწესება მინდა. მაგრამ თქვენ თუ ასე იძახით, მაშინ მოდით კითხოთ, აი უცხოელები ვერ იყოს ამ დარბაზში. ხო თვითონ ამ ხალხს კითხოთ, მათ რა იციან
და ამ ქვეყანაში როგორ ხდება მიწების ყიდვა. ეს ჩამოვიდნენ სადღაცად და უცებ იყიდეს, ასე არა. შვეიცარიის მაგალითი შევისწავლოთ, რა გინებოთ ის ავსტრალია, ნებისმიერი ქვეყანა არ არის აფიქრე რომ ვინც ჩამოვიდა, იმან მიწა უნდა იყიდოს, ესე არ არის. იმას ყველაფერს თავისი კანონი უნდა ქონდეს, თავისი მოთხოვნა უნდა ქონდეს. ის ამ მოთხოვნას თუ არ შეასრულებს, უკან ჩამოართვა ეს მიწა. ახლა სწორად გამიგეთ, აქ ჩემ მეგობარიც არის ინდოელი კაცი, ახლა აქ იმაში დარბაზში. იმან იქ სადღაცად გამიგა მიწა, ჩამოვიდა საქართველოში, იმ ფასად იყიდა რამდენიმე ასეული მიწა. მე ახლა ამ ადამიანს გვერდში ვდგორი, იმიტომ რომ ნაკიდე და მე იმას უკვე ფული აქვს დახარჯვა და შრომობს და არ მინდა რომ მან დაკარგოს, მაგრამ მას ასეთი ნოუ-ჰაუ რომ თქვა რომ აი რაღაცა რა სასწაული რომ ამან საქართველოს სოფლის მეურნეობა თეთრს დააკეთოს და არ შემოუტანია. აქ და რაღაცა ჩვენ განსწავლოს. და თუ არ ჩვენ მიწას ვაძლევთ ისეთ ადამიანს, რომელსაც არაფერი ისეთი ახალი არ მოუტანია და უბრალოდ იმასაც უნდა მიცეთ, მაშინ სპეკულანტობა გამოდის, მე რა მიწას ისევ გაკეთეს. მე ამას ვიზარდ უბრალოდ, სხვა არ არის, მადლობა. უკვე ვისაუბრეთ პილოტური პროექტის შესახებ, რომელიც სოფლიო ბანკთან ერთად იგეგმება და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში დაიგეგმება როგორ გადავჭრათ ეროვნული მასშტაბით აღნიშნული პრობლემა. და ეს არ იქნება, პირდაპირ ეს არ იქნება რაღაც ხანმოკლე პროექტი, საკმაოდ ხანგრძლივი გათვლები არის გასაკეთებელი, მაგრამ თუ სწორად დაიგეგმება ყველაფერი და საკმაოდ ხარჯებიც იქნება, ძალიან გეთანხმებით იმაში, რომ საკუთრების პრობლემა და საკუთრების რეგისტრაციის პრობლემა დღეს ქვეყანაში არსებობს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩატარდა რამდენიმე რეფორმა და განაწილდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები კერძო საკუთრებებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რეფორმა ბოლომდე არც ერთი არ იყო მიყვანილი და დღეს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ამ საკუთრებას ფლობს რეგისტრაციის გარეშე, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა ამაში გეთანხმებით და ჩვენ რეესტრთან ერთად და ჯიბროჯისთან ერთად მუშაობთ პროექტზე, რომელიც სწორედ აი ამ პრობლემის მოგვარებისკენ არის მიმართული. სახელმწიფო არის ამ კუთხით ძალიან მოტივირებული და მართლა აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას, თუმცა ეს არის გრძელვადიანი პროგრამა და მას სასჭირდება ძალიან დიდი დრო იმისთვის, რომ კადასტრი ქვეყანაში დაიფაროს. დიდი მადლობა. მინდა თქვა, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია და ჩვენ ჩავატარეთ მუშაობ ორგანიზაციაში მონაწილეობის ახალებს, აი რამაც დაყოლებული ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ველზე, დავიარეთ სოფლები და რეალურად უყურებდით ადამიანებს და ეს პათოლოგიური ზარალ არის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება რაღაც საკითხებზე. ეს იმდენად რთული საკითხია, თუ არ გაითვალისწინებთ აი ამას და ჩვენ მხოლოდ ფორმულებით ვილაპარაკებთ, რომ მიწა არის მარტო ეკონომიკური ურთიერთობების თუ ბიზნესის თემა, ეს მართლა რაღაცა პრობლემური შეიძლება გახდეს. მე არც ვამბობ, მაგალითად გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება სადაც თქვენ რომ მიწა არ არის მარტო ყიდვა გაკეთების ობიექტი, ის სოციალური ფუნქცია და ჩამონათვალი არსებობს. ეს არ არის ის სპეკულაცია, როცა ხანდახან ადამიანებს ამბობენ, რომ რეგულაცია გჭირდება, ეუბნებიან, რომ თქვენ ამბობთ, რომ სამშობლოს ყიდით. ესე მარტივად არ დგას საქმე. ძალიან ბევრია საქართველოში ადამიანი, რომელსაც ძალიან უჭირს ცხოვრობს მიწაზე და იმდენად ძლიერი აქვს ეს მიწა, ის ძალიან ფრთხილად უყურებს ამას და გასაგების ოჯახებს ინახავს. ამიტომ ის რომ უნდა გავითვალისწინოთ და მთავრობა თუ ხელისუფლება პარლამენტი ეს უნდა გაითვალისწინოს, ეს არის ფაქტი. სხვანაირად არ გამოვა, სხვანაირად შეიძლება მივიღოთ ძალიან სახიფათო შედეგები. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ქვეყანას სჭირდება ინვესტიცია და ჩვენ გვჭირდება ახალი გამოცდილება, ახალი ტექნოლოგიები და ეს კანონი, რომელიც უნდა მივიღოთ, უნდა აბალანსებდეს ამ ვითარებას, რომ კიდევ მეტად არ შეუწყოს გაღარიბებას ხელი იმ ადამიანებს, რომელიც ძალიან ცუდად არიან. პირიქით ეს უნდა იყოს მიმართული განვითარებაზე და ამიტომ ძალიან გონივრული გადაწყვეტილება მისაღებ და ბოლოს ვიტყვი ერთ რამეს. მესმის, რომ მე პირადად დიდი ხანია ჩართული ვარ ამ პროცესში ასევე. ფიქრობ, რომ
რომ ძალიან გამიხვეთ იმის რომ თული საკითხი ძალიან გაიჭირა პროცესი, იმიტომ რომ ადამიანებს ვერ შეცვლი, მათ დამოკიდებულებს ვერ შეცვლი, ზოგიერთს ესე მიაჩნია და დამთავრდა. ეხლა თულია გადაწყვეტეს მიგება, გადაწყვეტება და მივიღოთ, იმიტომ რომ უფრო უარეს შედეგებს მივიღებთ თუ ჩვენ არ გადავწყვეტ და ის რომ ზოგიერთი თავრობის წარმომადგენელი არ არის, არ მოდის, არ ლაპარაკობს ღიად, იმიტომ არ ლაპარაკობს, რომ თული პრობლემები არც შიგნით არის, ეხლა რა დასამალია და ძალიან ბევრი განსხვავებული აზრი-აზრებს მათ შორის ხელისუფლებაში. ამაზე არ ლაპარაკობენ, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ ეს ღიად გასმულად სამინისტროებს შორისაც არის განსხვავებული დგომები, პარლამენტში არის განსხვავებული დგომები და ძალიან რთული არის საკადაწყვეტეს მიღება, მაგრამ ვიმეორებ, რომ გადაწყვეტილება აუცილებლად არის მისაღები და მე ვფიქრობ, პირველ რიგში აქ უნდა სწორედ პარლამენტმა გადადგას ნაბიჯი, 2 წელი გავიდა, მე არ გონია რომ კიდევ 2 წელიწადი გაგრძელდეს, სწორი იქნება ეს დისკუსიები და რაღაც სიტყვებით, ასე ვთქვათ, манипуლირება მოახდინოთ, ვილაპარაკოთ ის არასწორია, ეს სწორია და შენ გადაწყვეტილება არის მისაღები, აი ეს თქმა მინდოდა და აუცილებლად არის გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება სწრაფად მისაღები, იმიტომ ჩვენ კიდევ ერთ მორატორიუმს ვერ დავაწესებთ და აი ესე გაურკვევლობაში ვერ ვაყოფებთ ამ უცხოელებს, რომლებიც არიან და რომელსაც აქვთ ინტერესი და ასევე საქართველოს მოქალაქეებს, რომელსაც აქვთ ინტერესი რაღაცა ნაბიჯები გადადგა. მადლობა. Okay, 2 small remarks from Kote and from Juan to conclude. მთავარი ჩვენი მიზეზი უნდა იყოს ხალხის სიღარიბიდან გამოსვლა, რომელიც მოვა შრომით და იმის თქმა მინდოდა მე და რაც შეეხება უშუალოდ ადგილზე პრობლემებს, მე მგონი ჩემს ზემლები ძალიან ბევრი არ მგონია ვიცოდეს, იმიტომ რომ ფერეროში რომ მუშაობდი, ყველა სოფელში ჰქონდა ჩვენ პრობლემა ამ გლეხებთან, ადგილობრივ ხალხთან, მაგრამ ეს არ იყო ჩვენი ბრალი, პირველად რომ ვიყიდეთ 1200 ჰექტარი, სახელმწიფო გითხარ რომ ეს მიწები არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ჩამოვიდა ფერეროს ხალხი ლუქსემბურგიდან, ჩატარდა აუქციონი, ეხლა ის ხალხი ელოდება რომ ახლა სახელმწიფო გეუბნებას, რომ ეკონომიკის სამინისტრო გეუბნება უმაღლესი პირები რა ეს არის ვიწა, ყიდულობს ხო? ჩავედით ადგილზე ნებისმიერ სოფელში, ახალი ხიბულა გინდა, ჭიტაწყარი გინდა, სეფიეთი გინდა, კირცხი გინდა, ყველა სოფელში არის პრობლემა, მაგრამ ეს ჩვენი ბრალი არ იყო, უცხოელი ბრალი ეს არ იყო, ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმასთანაც არის ყველაფერი დაკავშირებული. ადგილობრივი თვითმმართველობა უგზავნის რუკებს სახელმწიფო ფონდების სააგენტოს და ზედმეტ არ შეიწყვეტს თავს იმით, რომ იცის ფაქტორს საკუთარ სოფლებს წირავს, იცის რომ ვიღაც რა ქვია მაგას ვიღაც ლაშაყვაშილავა ცხოვრობს იქ და ის მაინც აგზავნის რუკებს საპრივატიზაციო. აი ახლა ეს რომ კიდევ ერთი პროექტი დაიწერა, მე მახსოვს რომ იყო რაღაც ტრასეკა თუ ვიღაცების პროექტი 7 ჯერ იყო და რაც ახლა თქვენ დაიწყოთ ზუგდიდიდან. ლაგოდეხამდე ხო ჩაყვათ, აი ზუგდიდში რომ სახელმწიფო დაარეგისტრირეთ დღეს, სანამ ლაგოდეხში ჩაყვათ, იმ სახელმწიფოს ნახევარი უკვე კიდე მიტაცებული იყო. ჩვენს გარშემო ზუგდიდის რაიონის სოფელ ინგირში 2 დღის წინ ავიდა რეესტრიდან რუკა. ერთი 200 ჰექტარია გარშემო, ჯერ კიდე სახელმწიფო. 200-დან დაახლოებით 50-ზე მე ვიცი, რომ თხილია, ზოგ სიმინდია და ზოგ შემოღობილია და აბა კაი ბიჭი ხარ და იყიდე ის მისად. ხო და აი ეს დათვა, ხო, ეხლა კიდე ბატონი იყო თქვა, რომ 3-ად დავყოთ მიწებიო, 3-ად მიწა ვერ დაიყოფა, იმიტომ რომ თქვა, რომ არის საეჭვო და სახელმწიფო ნაღდი. ეგეთი არ არსებობს. შენ მიყვა რომელიმე სოფელში და ეტყვი, რომ ბიჭებო, აი ეს საეჭვო, ეს თქვენი იყოს, მაგრამ ის ხო სახელმწიფო, ის მართლა ჩემი იყოს. ისინი გეტყვიან, არა, ისიც მე მინდა, იქ ჩემი შვილს უნდა, იქ იმას უნდა და ეს არ დამთავრდება. ამიტომ სახელმწიფო ვალდებული, რომ გადაწყვიტოს, რომ კეთილდღეობისთვის და სიღარიბიდან გამოსვლისთვის უნდა მტკიცედ დადგეს, აი ეს არის სახელმწიფო და მოსჭი. აღარ გავინახო არავინ, იმიტომ რომ უნდა გაიყიდოს, უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ სიღარიბიდან გამოვიდნენ. და ეს არის ერთადერთი ხო, რაც შეეხება ქართულ დიდრებს. შევარნაძის დროს უამრავმა და ხო იცით შევარნაძის დროს როგორ ხდებოდა პრივატიზაცია. მთავრობასთან ახლოს ვინც იყო? ადგილობრივები, გამგებლები, მაგათიშვილები, მე ვიცი პირადად ვიცნობ კიდევაც სახელმწიფოს ხო არ ვიტყვი. ხო, 300 ჰექტარი, 500 ჰექტარი დღემდე უდებთ. ერთმა მითხრა, რომ აი ნატოში რო შევა საქართველოს $20,000 გავყიდი 1 ჰექტარი. ეგეთი ხალხია. უცხოელი რაშუაში უმრავლესობა მიწები ისევ ქართველებს აქვს და არ იყენებენ.
Juan, you have the honor to say a couple of words of conclusion. I wonder in which article of the Universal Declaration of the Human Rights it's written that foreigners and nationals should have equal access to agricultural land, because if that is the case, I will immediately file cases against the 16 EU member states that have some restrictions in place, or to the government or the US or Japan or virtually every modern society. Sorry to take it personally, what I mean is that, as I said at the beginning, we should keep this debate as moderate as possible. Land is a tricky issue. It's very close to the heart of everyone in every country. So I don't think that blind statements or radical positions will help anyone at the end of the day. So that's what I think, that balanced solutions is probably what we should look for. I'll try to conclude. In this debate we had two major drawbacks. One is that we only had one woman on the panel, and she was not seated in the center, she was seated at the edge. So that's one major drawback, which we hope to rectify next time. And the second major drawback was the lack of people, the absence of people who actually drafted this legislation. And I will draw my conclusions from this fact. My conclusion from the fact that these people are not here, and these people are not closely related to agriculture. These are people in the Ministry of Justice, and some guys in the Ministry of the Economy, as we now understand, but they are not dealing with day-to-day basis with agricultural issues. And this brings me to my conclusion that the kind of compromise that the law is trying to strike is not a compromise between competing economic theories or competing economic ideas of development. It's a political compromise. It's a compromise which basically tries to sell to the Georgian public, whoever is in the Georgian public, this idea that the government is attentive to this, the idea that Georgia should be also for Georgians, not only for Georgians, but maybe primarily for Georgians, and that the government is going to protect the Georgian people and the villages and the communities from the invasion from India or from whichever other country. So this is the idea. It's a public relations exercise in selling to the people some protection. Now, as far as the economic policy aspects of this law are concerned, I don't see it personally achieving any one of the objectives that it actually is supposed to achieve. I don't see this law protecting the village communities. I don't see this law providing any clarity on the question of what to do with squatters, what to do with all this titling, what to do with these 3 or 4 or 5 tiers of land. The law sets certain quotas and limits, and so gives some numbers, which gives a notion of limiting the inflow of foreigners, but it doesn't really solve any of the problems. And as we also hear from Transparency International, this law is going to be challenged in the Constitutional Court. So the question is, maybe it's up to Gigla and his committee to try and simplify the law. Maybe it is trying to achieve too much, maybe it's too political, maybe there will be a way to make it sound simple, easy to implement, reduce the chances of it being challenged in court, so that indeed investors and everybody in the community can be given a clear signal that this is the law, it's not going to change, it's going to provide a stable environment in which we can all buy land, sell land, purchase the title to it, or lease it for a long term, and do what we know how to do, to grow and cultivate things. But I think at the moment we're not there yet. The formulations we find in the law, there's too many numbers and too little substance. There are no solutions to the problems that we all discussed here today. Thank you very much. I hope somebody was listening.